thương sông ấp ủ rêu rong, giọt nước mắt thương đất, đất cằn cỗi bao năm, giọt nước mắt thương dân, dân mình phận lòng đông, giọt nước mắt thương mây, mây ngủ trên ngàn, giọt nước mắt thương cây, cây ngả trên non, giọt nước mắt thương anh khô dòng máu châu thân, giọt nước mắt quê hương ôi còn chảy miên man. Ôi dòng nước mắt chảy hoài, dòng nước mắt đời đời, giọt nước mắt thương ai. Ôi dòng nước mắt trong tim chảy lại lắng vào hồn, nửa đêm gọi đến mình, giọt nước mắt thương chim, chim bò xa rừng, giọt nước mắt thương đêm, đêm đầy xe tang, giọt nước mắt thương em trên vạt nước điêu linh, giọt nước mắt không tên xin để lại quê hương. Đời đời giọt nước mắt thương ai. Ôi dòng nước mắt trong tim chảy lại lắng vào hồn, nửa đêm gọi đến mình, giọt nước mắt thương chim, chim bò xa rừng, giọt nước mắt thương đêm, đêm đầy xe tang, giọt nước mắt thương giọt nước mắt không tên xin để lại quê hương. Xin có đôi lời cùng quý vị. Trước hết tôi xin nói một tiếng Việt Nam cho tiếng chúng ta thứ nhất. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi rất được vinh dự đến đây chiến sĩ Hoa Kỳ và đồng minh đã phải ở Việt Nam để tưởng nhớ họ. Chúng ta không bao giờ quên là nhất là người dân Việt Nam và Việt Nam hiện tại bây giờ sau chiến tranh thì lúc nào cũng mong mỏi cái 30 năm sống với chế độ cộng sản thì đến sau thì có thấy rõ gian ác là như thế nào. Và giờ ngày hôm nay chúng ta chưa có mở cuộc, chúng ta vẫn còn có trách nhiệm phải đem đến tự do độc lập và dân chủ của Việt Nam. Đó, chúng ta phải cố gắng làm như thế nào để đem lại thực sự, bởi vì bộ phận của chúng ta chưa biết đến khi nào hoàn toàn với Việt Nam đó là có tự do, dân chủ và thịnh vượng. Ok, dạ, xin chào quý vị. Daniel Molly, Senator State Representative of Connecticut, Vietnamese veteran and distinguished guest, ladies and gentlemen. It's an honor for me to come here with you, to gather here to celebrate the Human Rights Day for Vietnam, to memorize the war in Vietnam and has killed over 3 million Vietnamese people, include over 300,000 South Vietnamese soldiers, also over 58,000 American soldiers and allies.
to remember them. We never forgot what they have done to sacrifice for liberty, freedom, and human rights for Vietnam, to protect freedom for the whole world. The Vietnamese people never forget them and waited the US will be back in Vietnam to help them to defeat Vietnamese communism. For them they have a better life and Vietnam here and never forget, and we still fight with all the US soldiers to fulfill the unfinished the war against the Vietnam communism and around the world. Thank you very much for attending the commemoration of Black people. We're gathered here today to not only mourn the loss of our country, but to grieve the loss of human rights and freedom for the Vietnamese people. 39 years have passed since April 1975, the end of the Vietnam War. Yet, Vietnam today is still a country wrought with religious persecution, corrupt government, and human rights violations. This regime oppresses its people by using the threat of punishment to spread fear. This tactic enables the government to oppress its people and control them. Those who do speak up against the government are imprisoned simply because they took a stand for basic human rights. The government turns a blind eye to its people in their freedom, especially in terms of human trafficking. According to the Trafficking in Persons report released in 2013, some government-run rehabilitation centers still force its residents into labor in manufacturing, agriculture, and construction. The government has also yet to establish criminal penalties for these traffickers. No adequate remedies exist for overseas workers who experience forced labor. According to NGOs, corruption still runs rampant at the local level, including border control officials accepting bribes from traffickers or those opting not to intervene on victims' behalf when family relationships exist between traffickers and victims. These are only but a few examples for what little regard the Vietnamese government. These men and women fought for an ideal which should never die. 500,000 more Vietnamese refugees lost their lives at sea searching for this ideal. Being born in America, I believe that freedom is a basic and given right. I am very proud to be Vietnamese American. I am very thankful towards America for giving us shelter, Vietnamese soldiers, Vietnam veterans who are alive and deceased, and who are killed in action, for allowing me to be here today. And I also want to say to those still struggling, we will still continue to fight for your rights. Thank you all for your time. Dạ kính thưa quý vị, tại vì tôi thấy thời gian nó không còn bao nhiêu. Cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày đau buồn của chúng ta, ai cũng biết. Và đã gặp nguy cơ đất nước chúng ta sẽ khỏi lầm than khổ cơ, và con cháu chúng ta sẽ không còn là những đứa trẻ vô tổ quốc, vì cộng sản Việt Nam đang lâm đe, đang nắm Việt Nam cho trung động với hình thức này hay hình thức khác. Một cái loại thực dân mới, chúng ta không thể ngồi yên để kẻ thù gian ác làm mất đi những cái niềm tin, những cái di sản tinh thần mà tổ tiên lịch sử. Ngày nay chúng ta cử hành ngày lễ vua Hùng đã dựng nước, và chúng ta phải tiếp tục giữ nước và bảo vệ đất nước bằng mọi giá. Chúng ta sẽ không khuất phục, không đầu hàng, không sợ hãi, không bỏ chạy, và chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng. Dear Governor Daniel Money, Senator, State Representative of Connecticut,
decision. Please give a big hand to the governor, to the administration, to the representative, to the senator of Connecticut. Thank you for your strong belief in human rights for Vietnam. You know, before 1975, 2 million Vietnamese and 58,000 Americans sacrificed, but yet freedom is under the dictatorship, one-party government and the monopoly in Vietnam. We have the right to choose the government, the former government through the fair election was totally abolished. The Cabinet of Vietnam has a crackdown on the peaceful dissident who stand up for freedom, such as the Reverend Thích Quang Lộ, Father Nguyễn Văn Lê, Dr. Nguyễn An Quế, and many more have been victimized by the communists of Vietnam. And today, the Vietnamese citizen of Connecticut appreciate your compassion and your dedication for human rights in Vietnam. On this occasion, we cannot forget our dear friend, Vietnam veteran, who leave your family to go to Vietnam to fight for freedom and democracy. Yet, we still have unfinished thing to do. Every angel, myself was a South Vietnam official too. Thanks you for your help, your dedication for human rights, and thanks to your quick response to you know, honored by all these soldiers. For many lives was saved because when we had wanted soldiers, I called your helicopter come right away after 10 or 15 minutes. We appreciate that. We, you're the angel. We did a good job over there. We had unfinished things to do. But we have a strong belief that freedom and democracy will prevail in Vietnam. We close the Vietnam War chapter. We honor unity. We work together to make freedom democracy come back to Vietnam. And we work hard to build up a strong Connecticut. Now and forever. God bless Vietnam veteran. God bless Connecticut. God bless America. And thank you very much. Khi mà tôi là freedom để sau Việt Nam, đêm qua đây thì nên là sau Việt Nam. Freedom! Freedom! Human rights! Human rights! Democracy! 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 Thank you. Thank you.